mwami Museveni gwe tumanyi amanyi kigenda mu maaso ebintu bino byonna abiraba abiwulira abitegeera kubanga Museveni unlike other people abadde agezaako nnyo okulaga nti ebintu bye bikolerwa mu mateeka era bw'olaba kampeyini eno eyakaggwa mwami Museveni yagezaako nnyo okulaga it is the number one custodian of compliance with electoral laws. Kaya tugambe tebagenda mu arrestinga tebeetaaga mukyala if they are going to touch her nga bamanyi nti bayinza okukemebwa ne bamukwatako ng'ataddewo ba resistance era still abakyala babadde beetaagisa kuki ku team ntegereka naye tulina obuzibu bwa emotions bannayuganda tugetinga emotional mu byobufuzi because we are here listening to one-sided story eya Madam Babi saagala kugamba nti no nti alimba bagenzeeyo ekitegeera naye ate naali agadde nnyo n'okulya this side of what The Investigator TV Sunday Special Edition with Sir Simon Muyanga as our special guest. Like, share and subscribe. Tuli live ne ku TikTok. Bwana Kasuzi, buza kuba tulaba. Yes, kyasanyu nnyo okubeera ku sheno ate kirungi nnyo nti no tuleetako ku ideas ez'enjawulo ate naffe ne tufuna moral ne boost. Kyasanyu nnyo nange okutuulako ne Simon my first time okumeetinga face to face. Kituufu. Naye nga just mbadde mumanyi virtually naye face to face kibadde tekibangawo n'ekyo kye batugamba nti give me the pen and I conquer the world. Omuntu eyasoma asobola okumeetinga ow'e Singapore ow'e Malaysia owa soka kati kye kitutuusizza wano okuba ntumiiti nze sebo tusanyuse nnyo okulabako Kasozi Samuel gemanya tugenda kuba tutambula ku nsonga ez'enjawulo ate ndowooza n'ekisanja kino tulabika tugenda kitandika bulungi kwotandisa okubeera ne ideas ez'enjawulo. Yes, kuba nze engeri gye ndi mu philosopher mu philosophy baatugambanga nti philosophers were never the same but what they had in common was critical approach to any orthodox or any belief. Tesayinza okuba ne idea yendala ku Uganda yali kuzeetya ne Kasozi ninanda najja analyzinga mu ngeri ey'ekikugu ate nange ndeete yange mu ngeri y'ekikugu ekyo ba philosopher bonna kye baalinanga naye tebaabeeranga kyekimu. So kakati naffe tubaleetedde wano buli idea ey'enjawulo musobolemu okuba nga musobola okugyamu information esaanidde. A man of many faces but more journalistically equated. Buza kuba tulaba. Kali njagala sooka okwebaza ggwe kama wafa kubiriza njagala okwebaza Katonda olw'omukisa guno kubanga nsonga ono oba kikino oba lwokuba mulaba nnyo ku bikutu nina feeling nti mbadde nali mulabye oba namusingala ku Baba TV maybe ndowooza it's not my first time okumulaba kisoboka yeah so but I'm happy kubeera naawe ate byensinga gyebiri bizibu bulijjo ne bulina lisi tetunatandika nebumbanga nnyo obwongu bwa Stanley Ndawula minisita w'ebyamawulire mu bwakamuswaga bwa kooki nesina kyempulira ennaku zino bwakamuswaga nemanyuba oba amawulire ye munafu ebiri naye mwagala byonoonese ebirungi tebabiwulire nammwe ne musaba mubisirikire. So I'm happy to be here with Stanley Ndawula because I respect him, his journalistic expeditions. Let's have a small break. So amawulire gaffe gazze ganaabuuka mu mutindo naye nebaayo ffe abatono nange nja kweteekako n'Endawula abaganye okukkiriza okunaabuuka bannamawulire abeekuumidde ku nnono baavu
abeekuumye nga baagala okukuuma omulimu gwe baavu bannamawulire abagattamu ebirala ne banaabuuka bagagga era komyunite yaffe eyagala nnyo ali abagagga kuzanga muyanga lutaayi kale ebbanga ebyo naabadde akola ki munnamawulire nga talina kyagasseeko ku mulimu ogwo okugaggawala abasinga kubanga nze omulimu ngulemeddemu kubanga ebanga kooli ne bwobanga weebase owulira ekintu ekikuga nti kati ekyo genda okyogereko ekyo genda okitegeeze banno bwemera nempulira bannaffe mbadde mpulira bannaffe mubayita mutya abavuganya gavumenti bawakanya nayo nobira ngaoli ali ku tv rekodi nga ne statistics zaawa fu naye ng'omanyi entuufu Museveni kati yafunye 70%. It's not right. Museveni yafunye 71.65. Akyogera Bobi Wine buli abasinga obungi wiikyo nabo naboogera yafunye 21. Emandi got 24. Kati obera n'olaba nga kikulumiza nfuna kino omukisa okukitereeza. That's what keeps us here. So musanyufu okubeera naawe, musanyufu okubeera ne Kasozi, nikwanokuba nebyenyiga tusitadule saagala kumuwaana nti asinga obukulu because it is by rule nze wembe wadde muto wange nateddala omuyigga. Yes, that is Simon Ngarutaya, mukulu wa Ndugu buza kubatulaba. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you're watching us from. Stanley Ndugu Ndawula, the investigator as usual, the gun that fires, not the one for hire. Nsanyusa okubeerako nammwe, mwebale okukola, mwebale okukyapa, mwebale okupakasa, mwebale okuyiriba, mwebale okukola kyonna ekisoboka okulaba nga mufuna ekigulira mu magala eddiba abalina okusoomoozebwa kumuyitamu. Mukama abakwatireko. Njagala okusaasira mukwano gwaffe CEO wa SAMS Madamu Joy Mugonvu, naye tumusabira Mukama mukwatireko era wamu ne Tugume nga bwe bali mu kifaananyi awo bombi balwadde. Twagala Mukama abakwatireko, abasuuse, abanyige ebiwundu kubanga ye musawo yekka asinga abasawo bonna. Ate nammwe abalina obuwanguzi bwemutuuseeko, Mukama yeebazibwe. Tukyagenda mu maaso n'okuyozaayoza Lord Mayor eggulu n'adenyumya ne Sir Simon Muyanga Lutaaya. Nangamba kijja kuntwalira ebbanga okugamba nti Lord Mayor Ronald bali mwezo mbuye Lord Mayor ligwayo lukwago ligwayo na lukwago Lord Mayor Elias Lukwago. So njagala genda mu maaso n'okumwebaza n'okumukulisa ate era n'okusaba abantu baffe mwenna wano mu Nakawa wano mbegayidde mbukeereza enkokola ku lunaku olwokubiri mugende mulondo omwana oyo Nubian Lee mpiseemu awo ataddemu amaanyi agenza bipanda abaana bali mu bitimba kimu ku kimu buli kimu kiriraanye kinnaakyo mba mpitira wuwe muliraanwa wange. Nsanze abaana bakuŋŋaanya awo ku geeti nga banoonya endowooza ebikozesebwa bagende bakube egundi esembayo. Muganda we Nubian Lee from the bottom of my heart n'omukyala mbasabira era nkakasa nti teri bukulu butabeeri Mukama ajja bukuwa ajja bubagonnomolako n'obugambo obwo nsanyusa. Nange Jacob David Waluka 24/7 like an AK-47 time tells tales. Is the motivation of Nubian Lee subject of competence or neighborhood? Toyinza kusalawo okubeera nomo mu nsi eri abunomo. Well. Welcome to the show. Like, share, and subscribe. Philosopher, a few days ago, National Unity Platform President Robert Kyagulanyi yajja n'agamba nti no wabaddeyo multiple raids at his residence in Magere. Just after his proclamations, ne mukyala we Barbara Itungo, Kyagulanyi finally yavuddeyo nga ali mu ddwaliro e Rubaga, n'agamba nti abantu abawera nga 10 baraidinze amaka gaabwe ne bagayingirira era
ne boonona ebintu byabwe in a quest of trying to find where Bobi Wine is. In that scuffle, a lot of their property is alleged to have been taken away by the said security personnel. N'ebintu ebirala ne byonoonebwa mbwera ne basikaali baabwe babiri tebamanyi we bali. Raid eno eyabadde ewa mwami Kyagulanyi nga omukyala eka yaaliyo tewali kifaananyi kyonna kiraga nti no wabaddewo security personnel omukyala. Is security going into overdrive mood mu engeri gye bakolamu ebintu byabwe mu bisanji zino? Them asked me in Lunyankore how I could end up marrying a traitor of a Muganda. Barbara Kyagulanyi has recounted a night of terror after armed men, some in uniform, others not, stormed her home under the cover of darkness. Speaking from her hospital bed, Kyagulanyi says she received a distress call from their security guard shortly after 10 p.m, alerting her that armed men had quietly entered the compound and were advancing toward the main house. He told me these men have broken again, but this time they are more in number and they are not in the same uniform as that group that normally comes. So he said there are many, just prepare. She says she alerted neighbors and relatives and locked some of the rooms in the house as armed men incessantly asked her to open the front doors. Every window that you see on that house had like 7 people peeping through it. They said, Iguraho. And I said, Tinkuza kuiguraho. Literally meaning open. And I said, I'm not going to open. Then I sat on the stairs. And they broke the door, broke the windows. A swarm of men, big muscles, height so high, they looked the same. When I looked down, they had almost the same shoe size. That group is a group that is selected. You can see that they selected them according to height, to weight, to size, to color. And they belong from one tribe. They all swam in. At that moment, I looked down on the floor. Then I could see footsteps going to different directions of the house. Some going to the corridors, some going to the lounge, and some bypassed me on the stairs, and went upstairs. Now, in that moment, one of them came and told me, come and sit in the chair. Barbara Kyagulanyi, popularly known as Babi, said the men assaulted her and demanded passwords to electronic gadgets they had seized as others ransacked the premises. He held the shirt of the nightie from the back. He was using one arm. So he held it, then he brought the phone in front of me and said, remove the password. I said, I have told you I will not remove the password. The one that he came with held me in the neck here and lifted me off my feet in the neck like this. So when he lifted me, in self-defense, I kicked him because he was in front of me. So I kicked him in the groin and then he walked away. This one pulled me, the buttons of my shirt broke, and he stayed with my shirt in his hands. Now, I just walked away from them and went and stood in one corner. But remember, this is a house full of men. Some looked away. Some were unbothered. One of them said in Luganda, Nedda nedda mama muddize sati ayambali. They took AirPods, chargers, power banks, hoofers, radios, anything electrical, laptops, everything. And then another one asked me and says, okashwerwa mwinazi w'omuganda abanyankore okota kubareba. So kutwaliza awamu nze muntu eyavaayo nembalaga nti yes, house arrests zibadde zikolebwa naye Uganda ebintu ebimu tubikola ate ne tudeviatingira ddala okuva ku kituufu. House arrests katugambe kale bagikoze nti mu kiseera kino olwa politics eyakaggwa Kyagulanyi ayinza okubeera ow'obulabe eri security y'eggwanga nga bwe bagamba. Naye ate kiba kyeraliikiriza nnyo okulaba nti ate kigenze mu situation etuukaawo. Kino nno kitulaga ki? Zemirundi egisinga ntera okubalaga nti gavumenti we zijja zikaddiwa
zituuka ate ne zikola ebintu by'otalisuubidde tino bisobola okukolebwa nti kati politics waffe twava mu politics owa compromise ne tudda ku adversarial politics nti omulabe oba omuntu akuvuganya omutwalanga mulabe. Kyagulanyi waabakale yavudde mu ggwanga ekisooke ebyo bikolebwa bulijjo. Nelson Mandela 61 yasooka n'adduka omwaka mulamba ng'adduka abakabbulu paka lwe yatuuka ye n'ateesa ne mukyala we n'agaa tetulina kyakikolera kaŋŋumire emisango kaŋŋende banvunaane n'agenda ne wamuvunaana. So ne Kyagulanyi bw'abadduse wera ndi gulu tajja kubeera fugitive ebbanga lyonna. Besigye yadduka n'agenda South Africa yakomawo. Tewali kyetaagisa kulumba nju ya mukyalo no okubanga tukole. Ekirala US balina kye bayita rights from unnecessary searches and seizure. Okumala gayingira nju ya muntu yadde mwagala laptop mwagala ki mukikole mu mateeka. Tewali kyetaagisa kuyingira buyingizi omukyala mutandika okukola ebikolwa eby'ekikanga ebyo nga mubadde musobola kikola mu mateeka. So bino byonna bikulaga nti gavumenti tulina kye tuyita democratic backsliding. Democracy backsliding nze abantu abatuufu abaali badde bamanyi ekyokukola tikatufune olukusa olutuufu bwe tuba twagala simu tugende tukikole mu mateeka bakikola mu ngeri yaki mu ngeri ya kivandalo. So bino byonna bimu ku bigenda okuaffectinga regime ya President Museveni n'okugituusa ku kye tuyita point of no return. Wajja okwesanga yaddanga akantu katono kati kasobola okuvaako ebintu okukyuka. So ku bwange naali badde ngamba poliisi tukole ebintu mu mbeera esaanidde. Akalulu kaawedde enkovu zaabaddewo nnyingi naye kyekiseera ekya return to normal. Ebintu bizeeyo mu normal tukole ebintu mu butuufu bwabyo. Omukyala agamba bavuddeyo bamukyokinze bamukoze yes ebyo bikolwa bikozesebwa nnyo batomenters. America yabikola nnyo ku ba prison e Guantanamo okwagala obajjamu information. Kati kino wenkigatta kye bamuganye tino tuwe simu jjamu password balina information gye babadde baagala omugjamu we babanga bakikoze ezo ezimu ku tocha abantu bano ze bajja bakozesa omukyala we babanga bakikoze ekyo nkisuspect nga kisobola okuba kubanga ekyabagaza information nga yaganya okujja mu password basobola okukola engeri bwetyo. So tewali kyetaagisa kola tulina technology tusobola okukozesa engeri zonna okufuna information. Sources za information nyingi nga teweetaaze na kunyigiriza mukyala kumugjamu information. Sisuubira nti twalibadde twetaaga okukozesa ekintu bwekityo wabula kyenja okugamba kitandise okutuzayo ku nature ya President Museveni ng'egye yajja mu bukulembeze mu bukadde etandise okuvaayo. Kubaffe batugamba nti no a thief who repents makes a very good watchman. Omubbi we yeenenya aba asobola okufuuka gatekeeper omulungi. Kati President Museveni biri bye yakozesanga mu nsiko kaakati bitandise okuddira ddala okubikozesa ddala ne kuba opponent. So nga Kenya twalibadde tusuubire essaawa eno twalabanga Odinga nga balwanaganye ne ba Ruto ne bamaliza akalunga kawedde embeera nedda mu nnomo wane waffe ate kigaanyi bugaanyi. Ebyo ebimu ku bigenda okuaffectinga democracy n'okuba tetujja kusobola kufuna ba presidential candidate abali virtuous okuvaayo we balaba nga bayisaamu engeri eyo. So democracy e Uganda ajja kumaliza tumuziisa azuukire buzuukizi olwa bino ebikolebwa. Sir Simon Muyan Lutaya, is the raid Magere ewa Mwami Kyagulanyi nga omukyala yeka yali mu nju, was it really necessary and does security have such a prerogative until they will come raid without a single female personnel to deal with a female person in the homestead? I do not know for a fact whether the requirement of the female person to arrest another female person is in law. I have said, I do not know for the fact that it is that only a female person can arrest a female offender, whatever that is. So because of that, I do not expect what you have called a raid. A raid means it is out of law. Ngeri gye kikoleddwamu tegoberedde mateeka. So banga kikoleddwa bulu twandikise mu Luganda kwabadde okulumba amaka ga Mwami Kyagulanyi. Bwe kuba kulumba nesobola nti batambudde batya kubanga abalumba tebantambudde nga bagole bagenda mu kidaala
kuba kulumba. It means anything can happen. So ekyokwanga temwabaddemu mukyala kunze kyekyandibadde ekikulu kyandibadde Kasozi akyogeddeko, is the raid necessary? Abasirikale be nalabye abasirikale 100 almost 83 ogenda okukwata obukwasi kankayita akakazi nga nebba waako muli sure taliiwo. Kumita omukazi. Okay, omukazi mukazi watu mutonotono nga ne bataliiwo. Kiki ekyamanya kyadde kyetaagisa ebyo byonna? Eggye lyaffe lyemuga nti mulitendese modern army, because over the last 10 years 15 tuspendinze sente nyingi nnyo ku budget ya UPDF nga catchword professionalizing the army. Professionalizing the army. Could this be the results of the professionalization process that has been running for the last 15 years? Okutendekebwa ofuna eggye ettendeko obulungi kyetubadde tuteekako ensimbi emyaka 15. Bino byebibala byekyo bye tulaba, kubanga mbooza bulijjo omutima gwange sinnafuna nziramu, maybe gwosobola okuba oyinansa kuba wali kumpi nabo. Is Mr. Museveni aware of what is going on? Mwami Museveni gwe tumanyi amanyi ekigenda mu maaso, ebintu bino byonna abiraba, abiwulira, abitegeera, kubanga Museveni, unlike other people, abadde agezaako nnyo okulaga nti ebintu bye bikolerwa mu mateeka. Era bw'olaba kampeyini eno eyakaggwa, Mwami Museveni yagezaako nnyo okulaga it is the number 1 custodian of compliance with electoral laws. Mr. Museveni teyakubako rally, teyaliiko mu kifo kyonna wakubidde rally beyond 6 p.m. Era waliwo bwe yatuuka ng'obudde almost buweddeyo, era n'atematema ebigambo naga nti bannange mbadde n'ebyokubagamba bingi naye obudde bunkutte, tujja kukuba olukiiko olw'enjawulo gye twogere nga tulina obudde. What does that mean? Yayagala kulaga nti if the campaign rules that campaigns must end at 6 p.m, he must be the first person to obey the rule so that his electoral commission remains credible. Now, mbuuza, before I judge, Mwami Museveni, the custodian of our country, eyalaira to protect the welfare of the people of Uganda, abimanyi, abitegeera ebigenda mu maaso, abantu ku 100 nga b'amagye. I thought that these arrests are supposed to be done by police. By the way, that's what I thought. Ordinarily, police is nti yo nga police ya Uganda yagenda okunona babi n'agirema. Nedda nenga nti bannange omukazi atulemeddeyo n'olw'ensonga eyo mutuwe ku maanyi agasinga ge tugenze nago. So whichever way it is, ffe tetumanyi Mwami Museveni by'amanyi n'abali mu security. We debate like common persons. We apply a morality question, a morality meter more than a military meter. Maybe babamanyi kyanjawulo. Omusajja omukubi akalulu ofunye 71, afunye 24. So mukalulu omaze omukuba. Omukubi yenewe nti waliwo n'ebitundu byatafunidde ddala. Okubi electoral map ngeraga nti it's only Buganda and Busoga where Bobi Wine has representation, parliamentary and even mu scores. So bwekuba kumukuba kigwo wamumezze dda. Omusajja omumazze tulaba nti omumazze ate omuguddeko oluma.
ndabanga abaluma mu Luganda bagamba Era- tomegga ate n'okola gundi Kasozi yanzijukiza nabadde nnenya nnyo Bobi Wine okudduka nze nabadde lwaki yadduse nga njagala lwaki teyagumye n'abaawo byonna bimutuukeko naye bwe nadde ndaba akamu ku butambi we yagambye nti mba butadduka bino byenjogera nammwe nandibadde sobola kubyogera. It was a betrayal. It was a betrayal. Nze ndoza yandibaddewo ne bamukola bino byonna ne tubiraba nga bwe byakolebwa ku Besigye nga waali Besigye bwe yakoma South Africa yagamba nti I regret lwaki nagenda e South Africa n'alayira mu bigambo bye naga nti never again will I run out of my country for any reason. Kiggwa leero kiggwera wano. You understand? And he has kept his promise. Kiggwa leero kiggwera wano. Kwaliko restrictions bamugyeko passport pe nekituukisa ne barelaxinga ne bamuleka ng'asobola okutambula naye yasigala wano. Kati omusajja yatugamba nti tukabanje bw'atusooka okudduka kati ffe bagamba okukabanja ng'akimanyi bulungi abantu bayagala tukabanje n'empisa zaabwe ye n'atusooka okudduka tukabangizaani. So njagala kukanya ne munnange Kasozi n'abalala tituli ekyetaagisa kati si kwe kungubagira ebibaddewo twetaaga kati okutuula okubiyitamu to review our actions tujjemu ebisobola okukola n'ebitasobola kukola. Nja kwogera ekyobusiru bwe kubanga amateeka n'ennono ebigobererwa mu kulonda tetubisobola tujjewo okulonda. If we are naive enough that we cannot accommodate divergent opinion, because what does an election mean? An election means divergent opinion. Okitegedde? So toyinza kugamba nti Kyagulanyi bw'aba yeesimbyewo ate ateekwa okwogera ebigambo ebifaanana ebya Mwami Museveni nga Mwami Museveni kyayogera nono kyakola ki? Aba tavuganya. The word kuvuganya means contest what you believe. So it is normal to contest. In fact, at its lowest, newaka ewaffe nze nkubuulira nno nze ndi muli wa amatooke. Amatooke is one of my best. So ngaagala nnyo n'akalo ebintu ebi nsobola okubirya mwaka ku mwaka ekyemisana n'ekyeggulo nga sikyusizzaamu. So nateranga nnyo ogula amatooke in stock. Nti amatooke wakeenenko tebatenaggwawo ne bayingizaawo ki? Muwala wange Janet Luce yali ali mu P4 najja ku buliri bwange nangamba naye ddadi nga tukooya amatooke go buli kiseera matooke nze ddadi ngakooye ati oyagala ki? Kali twandidde amakuroni omuceere baagala nnyo omuceere bo. That day I realized they had to listen. Because golooza nti nze abaana bange eka kiri bulungi ewange gwa amatooke nkota ku nkota naye nga bookolera nkota ku nkota. Later on nakizza mu banne mambu kituufu timwenda matooke ati daddi twayendaira okukoba baatusinaira. So ne babuuza tukole tutya? Daddi tubikyusekyusengamu. You know what I did? I told them, sit there muwandiike ennaku Monday to Sunday nga munsuggestingira buli lunaku kiki mwagala tulye. Twakola food schedule twakagitambuza emyaka kati nga 7. Tewali akayana. Ova ku mulimu yonna omwana ava kusoma ngamba nti olwaleero ekyeggulo makuroni olwaleero muceere. Amanyiddi wanaaliira ddala. That's the lowest level of consensus. Now abatukulembera ng'ate bayivu nnyo manye ennaku zino bwe beeyanjula baagala nnyo okuteekako obusomi. My name is Simon Munyangaltaya and I hold a master's in this one. Even if you do not tell me that you have a master's in that one,
you can act it. ebikolwa Bisobola sitanula endawulo ono asingako kwoli. So I want to tulina obuvunaanyizibwa nga mmaliriza paati eno ngamba bannange nti bw'oyogera ofa ne bw'otayogera ofa. Fe abakyalina omukisa ogusobola okwogera twogere to call our country to order. We are not saying that whatever Bobi Wine or his family or his political party is doing is right. Bingi kuba naawe ebigambo ng'ebyalutamaguzi oli mu bantu, you a public leader, n'obaga nti kano Museveni bw'akabba tutandikirawo. First of all, process y'okakasa nga akabbye is a process. Tova binoga nti akabbye gw'oli Nakaseke olina okugattanga ekyabadde Nakaseke kyekyabadde Busoga kyekyabadde Masaka kyekyabadde ekyamazima baakabbye. Kati buli wooli ali Busoga nawa tandikirawo, naye okugamba ali Nakaseke atandikirewo ng'Obusoga tannamatira nti ekyo kye mutandikirako kyabaddewo is misguided. Besides, eyo statement omukulembeze ate political leader tagyogera bweba plan eba strategy ya mudawa kati bannange but omusajja ono. So bw'omala muga nti bwe tukabba bw'akabba tutandikirawo amangu ago Bobi Wine aga nti baakabbye tugamba nti Lutamaguzi yatugamba nti bwe bakabba tutandikirawo. Kati bano abatalina reasoning batandikirawo ate bwe batandikidde we gwandi litabanguka ani yasosodiddukamu. Ndugu, do these repeated raids eri amakaga Robert Kyagulanyi really security worth? Tulabye nga abantu abamu ababadde component ba government eno nga Dr. Kizza Besigye, I don't remember when they raided or entered his premises munda. Personally, you might have a different view. Are these home inns eza Kyagulanyi really intended to suppress him, bring him back to the table, or keep him away for good? Just jogo ekyokera ddala siina kukakasa nti babadde bagenze ku arrestinga Babi, no. Era naye takyogera nti they came to arrest him. If they had gone to arrest her, babadde balina okugenda n'abakyala on board. If they intended to touch her, kale tugambe tebagenda mu arrestinga, tebeetaaga mukyala. If they were going to touch her nga bamanyi nti bayinza okukemebwa ne bamukwatako nga ataddewo ba resistance, era still abakyala badde beetagisa kuki ku team ntegereka. Naye tulina obuzibu bwa emotions. Bannayuganda tugetinga emotional mu byobufuzi, because we are here listening to one-sided story eya Madam Babi. Saagala kugamba nti no nti alimba bagenzeeyo ekitegeera, naye ate naalyagadde nnyo n'okulya this side of what of the story. Bwe tugendera ku kya Babi kye yayogedde bwe kiba nga bwe kyabadde nga bwe yabyogedde eya sanctioninze raid eyo, first of all it becomes a raid, it remains a raid, it is not a search. But siwulira nga ayogera ku search warrant. It was not a search, neither an arrest. So bwe kiba nga kiri nga tugenda na version ye eyiye ku bubwe, then whoever sanctioned that raid is a lumpen, and whoever led the walk-in is an idiot. Ntegereka kubanga nina eddembe okuvuma abantu abo n'okubayita kyonna kye njagala kubanga basiru.
They are stupid. You cannot go to someone's home nga waliwo tension efaanana bweti no acting a what. I'm saying this depending on Babi's what and the videos. Bajjako nze kyangu kyakusitula ntebe eyo nenjiwuzika bwenti nebikola ki nga Kasozi ava wano nebino byalesa akoze eki akoze ewange kati mbadde neetaaga nnyo okuwuliriza Kasozi wabadde muguwa ddalu ayo an idiot ayo lumpen lwaki walesa ennyumba ya mukazi ng'ogikoze bwotyo kati bw'aba alina kyanyinyonnyola awo ne tulyoka tufuna balanced what. So I won't be emotional ja kubikola bya mirundi ebiri. If what happened, if what Babi is saying is true, then these guys are lumpens, they are idiots, they are stupid, they are dense, they qualify for any abuse. Wakitegere. First of all, why at night? Kale tugambe mwabadde mwetaaga, I mean, but why at night in the first place? Nga mmanyi nti waliyo mukazi. Kale tugambe babadde ne intelligence oba babadde tebakakasa Bobi Wine wajali nga basuubira nti ali mu ndoomu. Nti ekiravaayo ne yeetaayo. They should have gotten a what? Muganda waffe Kakensa. Bamulumba ewuwe. They were numbering over 40. Nga kuliko amagye. Nga kuliko ne police. Bayingira bajja kiro. Ne bakunkuna ne bakola ki? N'alingiza nga abalaba. N'abagamba sigenda baggulira ssaawa. Ntegeereka. Tebaakuba luggi. Tebaaleekaana. Tebaakuba masasi. They sat. Obutegera magye geegamu poliisi y'emu be baagenda okukwatana. They were over 40. Abaduumizi banjawulo oba oli awo. Bagala kulaga. Buno bwono oba bwoli. Kyenjagala okulaga. Ne batuula. Ne ziwera ssaawa 11 ne baleeta chairman w'ekitundu ne defense. Ne bamugamba twagala kusaakinga ki? Wow. The same people. Kyakolebwa mu Uganda wano? Yes. Wow. Ng'enkeera tulonda. That's very professional. And it is Kakensa, musajja wa Nuupu, musajja wa opposition, naye ali ki? Ali responsible, ali reasonable. Atali emotional. Ntegeereka, ye musajja teyagattako kigambo, baali bokka ewaka, yali badde asobola okwongera ku kyayongera. Naye yagamba basajja kye baakola ki? Ne mugamba, oh, so you mean they were that professional? Nangamba, yes, they were professional. Kigambo nga njagala akyogere kenyini, they acted professionally. Era nangamba Stanley temwetaaga kupapa. Bano abasajja engeri gye bakwatamu ebintu byabwe mubaleke. Babikutte professionally. Okujja nga waliwo annwanyisa ng'ayagala nze the person of Kakensa naye engeri gye bakikuttemu bajja kikola ki? They are the same police, they are the same magye. Mu uniform zezimu be balabise wano nekinkomyawo power centers abagenda ewa Kakensa they belong to a power center ekitegeera eri maybe the center yetwalise center mainstream be bagende wani abagenze ewa Babi it is a what? Another center, power center. Reason being, they don't want the status quo. Actually, they are acting ku side eri. Nga bwe tubagamba bulijjo nti okwesimba ku President Museveni mu legitimizinga ki? Bukulembeze bwe. N'ebyo bye baakoze bilegitimizinga gundi Bobi Wine kyabagamba bulijjo nti ayigganyizibwa amaka ge gali mu kaseera kazibu famire ye eri mu kiseera kizibu. So kati which power center bo babeereri ate ekibi kye balina tebagera mu public kati waliwo abajja okwekuba bw'abanga General Muhoozi si ya sanctions waliwo abagenda okugenda mu makomera ekitegeera bw'aba ya sanctions era waliwo bagenda okusiba olw'engeri gye babikoze eki gye babikozeemu ntegeereka. So nze mbadde mpuliriza gundi ya Madamu Babi nga buli kibuuzo kye twali badde kitwebuuza akyansalingira muli ne ngamba naye bano Bobi Wine ayinza okuba talina cameras
naye n'atugamba zonna bazikoze eki bazisiseeyo ne bazitwala of course ne monitor but tolina kyosigaza ntegeerekeka. So nze nalyagadde nnyo amagye gabeeyo, poliisi ebeeyo, nammwe mutukola bubi. Power center ziyitiridde today mukola ebintu professional naye tugamba ne tubakubira mu ngalo enkeera nga muli mu uniform zezimu ne mukola ebintu ebyekiki ebyekisinu. Nze mbadde nsaba babeeyo batuwe gundi batuwe version enki version eyaabwe entuufu. Why did they raid the guy? The guy's home without such warrant. Are they accountable to you? Huh? Are they accountable to I'm you? a Ugandan. Mr. Miyanga Rutaya. I'm a Ugandan. I deserve to be told. Nga sinabeera munnamawulire nga sinabeera mutuuze. I'm a Ugandan who deserve all the information kwata ku bakulembeze baffe. Ntegeereka wadde nga Kyagulanyi si mukulembeze wange siri wa Nuupu ni ayina abantu bakola ki bakulembera bali mu millions. Mulimu baganda bange, mulimu mikwano gyange, mulimu relatives. Naye nga ebyo byonna bijjewo, they are Ugandans and he's a Ugandan. So we deserve it. Ate wabanga muntu yenna yeesiruwaza ne mulowooza nti gundi nti eggwanga ensi eno eggwanga lino nti lya President Museveni lya Kyagulanyi simanyi lya Besigye. No, eggwanga lyaffe. We deserve to be told what happened because bwe mutakola ekyo tujja genda mu maaso n'okwogera ebikankana mutukwata ate mutuggalire kugabwe busiru bwe abasajja be bayina. Instead of telling me what happened nze neesalirawo. They keep the truth to themselves. Mwene muwazambuka ne bajjuza amakomera. Ntegeereka nenzirayo ne mpagira ekya Mr. Miyanga Rutaya. Bwe kibanga tetusobola kubuganya kwevuganya, then why do we go to the polls in the first place? Then waliwo ekibuuzo ekibadde kigira kitambula. Why this panic? Oba mwawangudde, why are you panicking? Ntegeerekeka. Teri gavumenti etegeera ejja kuleka musajja ng'agambye nti mbuze nga public temanyi gyali ne batateekawo mbeera egamba katugende tukeberera waddala kitakola ki lwakuba bakikoze mu buki okugenda wa Bobi Wine. It is not panicking. Baali badde bakikola muki mu mateeka era bwe wanga bakikoze mu mateeka I have no problem with it. Lwakuba nti Bobi ennyini balina engeri ndowooza individuals bane mu nsonyi obumu mukozesa ebigambo ebizitowa. They are stupid. Gwe simu y'omukazi ogyagaza osuubira Babi ku level gy'aliko okuba nti alina ebyama mu simu ye. But you guys are you stupid? Osuubira Babi okuba n'ebintu ebyama mu simu ye. Bagamba nti bamukyukinze bamutomeza ekisenge bamukoze biki. Ntegeereka naye ebyo mbyogera biyimirira nga bwe mbyogedde bwe kibanga version ya Babi yentuufu. Bwe mwabikoze mu butuufu bwabyo nga mwawadde ne search warrant nga omukazi temwamukubye nga bwagamba kuba byonna bisoboka. Kuyinza okuba kwabaddeko abasirikale abakyala ekitegeere ne bajja ne baleeta negundi maybe kamera nga kwebali ne baleeta proof nti babaddeko ekitegeere nekirwendalinga our argument ate eyekiki eyekisiru. No, tugamba njogera bwe nti singa story banga Babi bwagikoze eki bwe muba mwina version endala entuufu ecountalinga eya Babi, then we shall cross the bridge when we get there. Tugenda kubeera nga twogera ku Zamzam Islamic Primary and Nursery School in Nabweru. Bwana Kasozi, Zamzam. Yes, nja kwenkayijinga bwenkayijinzi bantu nti nga bwe nabagambye nti nze family yange nze nakula ndi Museveni side tananga omukulu mu Katuliki njagalayo omusiraamu njagala mbeere ne mixture eyo mu family yange. So nja kwenkayijinga abantu woba oyagala omwana wo okusoma obulungi mulayini enda abantu asinga bati ati somero eryo ly'abasiraamu bajja kusomesa omwana ebyekisiraamu si kyabulabe omuntu wagenda nayiga ku busiraamu
kubanga nano mu byobufuzi gyokoma okumanya opponent mo gyosobola okumanya ogenda kusoma agenda asome ne waba asome ku byekisiraamu tekigana kufuna knowledge eyo waffe batugamba ebitabo bino byonna Quran Bible analect byonna babitwalanga books of wisdom birina amagezi agabirimu obusiraamu bulina amagezi agabuli mu literature w'ekisiraamu then history w'obusiraamu byonna bintu birungi so omwana mutwale kuzamuza yadde essomero ly'abasiraamu tekitegeeza nti omwana obunaatuuka eri then olwafuusa omusiraamu tuba exposing ku the other side so zamuza mu ssomero ddungi liyina approach hospitality nayo nakyagala nnyo nti up to now naffe abakyala tukyawulisiganya nabo bulungi tunyumya so ssomero ddungi nja kuliwagira nnyo era nze nabagambye mulayibye yange omwana omu nja mutwala nsoma abeere omusiraamu tubeere waka nga tuwagiwinga wabeerewo aleetamu idea ate endala era singa naafuna ne babuda nja kutwalayo n'omu asomeko ku gundi ya Buddhism yes nja kukyagala. Yes, nga tukyali ku masomero ga Zamzam, Emirates ne Adam and Hawa twafunye message ng'egamba salutations sir. In 2000 I predicted that in 20 years we shall have more Muslim schools because Muslims got to know what they lacked. Nzikiriziganya n'omwami Nakasongola ndozera gwategeeza. We are Catholics from Villa Maria, but because of what I went through, bracket, that too much humbleness, I decided my children only to go to a Catholic school in secondary. In primary, they went through Budo Junior School. Even in secondary, I found out that those I took to international schools are very different. They are streetwise. As much as I could not send them to senior 6 to town, for those who went to Namugongo and Seta, I could send my Maria of P5 at Aga Khan to Nairobi alone without fearing that she will get lost. As much as I am not comfortable for them to change religion, I'm supportive of them going to different religious denomination schools. Nga tetunagenda kuwa topic eddako mukulu bamuyita Ndereya.